Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Page 12 to 21. We have now arrived at the three-lettered words. So now we have completed the dual-lettered words, which have two letters, and now we have moved on to three-lettered words. Applying the same rules of tafkhim and tarqiq, heavy and light sounds, as well as recognizing the letters at the beginning, in the middle, and at the end of each word. A, da, ma, adama. Da, ra, a, dara'a. Da, ra, sa, darasa. Dha, ra, a, dhara'a. Ra, a, fa, ra'afa. Ra, za, ma, razama. Ra, za, qa, razaqa. Ra, a, sa, ra'asa. Za, ra, a, zara'a. Ra, da, ma, radama. Wa, a, da, wa'ada. Wa, ra, da, warada. Wa, za, na, wazana. Ra, da, a, rada'a. Za, ra, da, zarada. Da, a, ba, da'aba. Below is an exercise. If you can take out a notepad and try to see if you can copy the letters, write down the letters in Arabic, and try to join them onto these letters that you can see I'm pointing to. Try to add these letters to the letters that are written on the side here, the two letters. So this would be wa, ha, a, waha'a. Try to see if you can copy this into the spaces provided. Let's see if you can do that. If not, then you can use a notepad or a piece of paper. Moving on to page 13. Alif. A, kha, dha, akhadha. Sa, a, la, sa'ala. Da, ra, a, dara'a. Please check to see the letters separated at the tops. If you ever get stuck and you're confused, you can check at the top of the boxes, and that will help you to break it down into individual letters. Ba, ba, sa, ta, basata. A, ba, da, abada. Ka, ta, ba, kataba. Ta, ta, ra, ka, taraka. Fa, ta, ha, fataha. Ba, ha, ta, bahata. Tha, la, ba, thalaba. Ma, tha, la, mathala. Ba, ha, tha, bahatha. Jim. Ja, a, la, ja'ala. Sa,
سجد عرج. Moving on to page 14. حمد لحم فتح خلع بخع سلخ. As you can see, the letters appearing at the beginning, in the middle, and at the end, and how they slightly change form. دال دمع دمع صدم صدم فسد. ذال ذكر ذكر كذب كذب نبذ نبذ. رفع رفع عرض عرض عصر عصر. Moving on to page 15. زرع زرع نزع نزع لمز لمز. سين سكن سكن كسب كسب عبس عبس. شين شفع شفع كشف كشف خمس خمش خمش. صاد صرح صرح. Have you noticed the first two letters are مفخمة, are heavy, تفخيم, and the last letter is with tarqiq, meaning light sound. صرح صرح. نصح نصح نكص نكص. ضاد ضرب ضرب حضر حضر رفض رفض رفض. Moving on to page 16. طرح طرح خطر خطر وسط وسط ضعن ضعن نظر نظر وعظ وعظ. عين عقد عقد فعل فعل جلس
جمع غين غرس غرس شغل شغل بلغ بلغ فقد فقد نفع نفع عطف عطف. Moving on to page 17. قاف قصد قصد سقط سقط خلق خلق كاف كتم كتم سكب سكب مسك مسك لم لمس لمس خلف 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 فصل فصل ميم مرج مرج حمل حمل حكم حكم. Please notice how the meme looks in the beginning, how it looks in the middle, and then how it looks at the end. Noon نشأ نشأ منع منع وزن وزن. Moving on to page 18. Wow. وقع وقع عور عور هزم هزم نهج نهج أله. Please pay attention to ha in particular, as its form changes in 3 ways. At the beginning, it is written as such. In the middle, it is in a ribbon form, and at the end, a different form. Ya na ينع. Pages 19 to 21 are exercises. Before we do the test, I will allow you to practice exercise 1 and 2, and then the others on the other pages. Exercise 1. Let's see how good you are. What is this? Yes, زرع ذرأ سطر ستر ستر. This one, سطر ستر سط ستا سطر ستر ستر. أسد أصد أصد
أصد بتر بطر ترك طرق. All of this تفخيم. طرق طرق ترك ترك. So light down, so up down up. ترك طرق رصف رسم درأ. Correct. ضرب فصل فصل فسد. Exercise 2. What's this one? فرد فرض فرض وقر وكز سلب. That's correct. صلب. Well done. قسم قصم. Can you see the difference? قسم قس قص قس قص قسم قصم. This one. Correct. ردع رضع خطر خطر نظر نذر نسب نصب نصب نسب نصب نصب نسب. Page 20. Exercise 3. عبث عبس حصد حسد. Try to say them before I give you the answer. I will leave a pause for you to give me the answer and then I will give you the correct pronunciation. ثرد سرد زعم. Try to be quick if you can. ضعن قنط قنت قصف كسف وتر وطر وطر بصق بصق بسق. Basa and basa. As you can see, basaqa, basaqa, basa, basa, basaqa, basaqa. Exercise 4. I will leave a pause for you to give me the answer and then I will give you the answer after. حرث حرث حرس رقد ركض ركض
ودع وضع فطر قصد كسب صرف سرق عسل عصم خسف Page 21, exercise 5. هزم همس بطر فرغ غفر برق قبر زعم ظلم قضم قدم حذر حضر طعن عطن. Exercise 6. شطب شتم طلب بطل مرض مرض طمس منح نحر بخس فطن